హాయ్ ఫ్రెండ్స్. సో కోల్డ్ అయినప్పుడైతే నేనైతే ఒక మంచి చెప్తాను. ఫుడ్ ఐటెంలో మీరు కోల్డ్ కానీ కఫ్ కానీ అయ్యి మీరు చాలా హెల్త్ తోటి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తుంటే చూడండి, చపాతి వితౌట్ ఆయిల్ చేసుకొని తినండి. సో మీకైతే కోల్డ్ నుంచి కఫ్ నుంచి చాలా అంటే చాలా మంచి రిలీఫ్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో నా ఆఫీస్కి టైం అవుతుంది, నేను తబ్బా తినేస్తున్నాను. నాకు కోల్డ్ కఫ్ చాలా ఉంది. డెఫినెట్లీ కోల్డ్ కఫ్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మీకు చపాతీ తినాలని అనిపిస్తుంది. రైస్ అయితే తినబుద్ధి కాదు ఫ్రెండ్స్, ఇది మాత్రం 100% షూర్ అనమాట. తెలియని వాళ్ళు అయితే కోల్డ్ కఫ్ అయినప్పుడు ఇలా చపాతీ చేసుకొని తినండి, చాలా మంచి రిలీఫ్ ఇస్తుంది మీకు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే, మీకు యూస్ఫుల్ అయి ఉంటే ప్లీజ్ షేర్ చేయండి, కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, టమాటా కర్రీ, చపాతీ. జొన్న రొట్టెలు తింటే ఇంకా హెల్త్కి చాలా మంచిదే. టైం ఉన్న వాళ్ళు చేసుకొని తినొచ్చు. If you like this video, please subscribe, like, share, comment and bye.